Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about the problems based on the states of matter which are important for KCET, NEET, JEE. Okay, so let's see the first question. The kinetic energy and pressure of a gas of unit mole are related as. So what they have asked, how the kinetic energy and pressure of gas are related with each other. ಯಾವ ರೀತಿ kinetic energy ಮತ್ತು pressure ಅನ್ನು relate ಮಾಡ್ತೀವಿ. And they have given unit mole. ಅಂದ್ರೆ number of moles ಏನಿರುತ್ತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. So as you know, the equation of an ideal gas, that is PV is equal to nRT. And when the number of moles is 1, then the ideal gas equation will be PV is equal to RT. Now how this equation is related with the kinetic energy? ಯಾವ ರೀತಿ relate ಮಾಡ್ತೀವಿ? First of all, according to kinetic molecular theory, we can write the ideal gas equation as PV is equal to 1 divided by 3 nmu square. This is the another form of ideal gas equation where n is number of moles, u is RMS velocity and m is molar mass and p is pressure, v is volume. So now the number of moles is 1 and hence PV is equal to 1 by 3 mu square. Okay, and how we can calculate the kinetic energy? Kinetic energy ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? That is equal to 1 divided by 2 mu square. Okay, so here again m is mass and u is RMS velocity. Now we have to relate this pressure, volume and kinetic energy. Okay, so here I will write the PV is equal to 1 divided by 2 mu square. ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ PV is equal to 1 by 3 ಇದ್ದಲ್ಲೇ 1 by 2 mu square ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. And I will adjust this 1 by 2 by multiplying that with 2 divided by 3. ಈ ರೀತಿ 1 by 2 mu square ಅಂತ ಬರೆದೆ. But actual value ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲ 1 divided by 3. And I have to adjust that. Instead of writing 1 by 3 mu square, I have written 1 by 2 by adjusting that with 2 divided by 3. So if you cancel this 2 and 2, what you will get? 1 divided by 3 mu square only. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 by 3 mu square ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so just I have written in it another form. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೇನೆ by adjusting. Now PV is equal to 1 by 2 mu square. What does this means? It is nothing but kinetic energy. Kinetic energy anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore, PV is equal to, instead of writing 1 by 2 mu square, I will write it as E, that is kinetic energy into 2 divided by 3. Or in other terms, I will write it as PV is equal to 2 divided by 3 into E. So this is how we can relate the kinetic energy and pressure of a gas of unit mole. Unit mole ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ pressure and kinetic energy ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ relate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Where E is kinetic energy and PV is pressure and volume. So which option is right here? As you can observe, option A is nothing but P is equal to 2 divided by 3 into E. And here see volume. When unit mole is taken, let us consider V is also equal to 1. Unit volume ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. For unit mole of gas, it is having unit volume. Then it will get reduced to P is equal to 2 divided by 3 into E. When volume is 1. 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 2 divided by 3 into E. Therefore, option A is the right answer. Then second one, which of the following change is observed
occurs when a substance X is converted from liquid to vapor phase at the standard boiling point. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ವೇಪರ್ ಫೇಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದರೊಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? As you will supply the heat energy at a boiling point, the potential energy of the system is more because it has absorbed energy. Potential energy ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ because at boiling point ಇದ್ದಾಗ it is continuously absorbing the energy, heat energy ನ absorb ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ and that gets converted into potential energy while converting from liquid to vapor phase. So this first statement is incorrect statement. Then second one, the distance between molecules increases. As you know that when a molecule or a compound is present in liquid state, the molecules are loosely arranged. Loose agi enagirtavri arrangement agirtav. Okay, in this manner we can represent them. Now if they gets converted into vapor phase, liquid ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲೇ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ and hence the intermolecular distances gets increases. And so the statement second is the right statement. The distance between molecules gets increases. Distances ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವು. Okay, so the second statement is right. Then third one, the average kinetic energy of the molecules in both the phases are equal. Average kinetic energy ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, it will remain same because the liquid is converting into vapor phase and hence the kinetic energy of those molecules at that standard boiling point will remain same. Okay, and hence the third statement is also the right one. Therefore, which option is right here? Second statement and third statements are correct. So option D, second and third only, is the right answer. Then next, third one, URMS of a gas, that is RMS velocity of gas, is 30 into square root of R. ಇಲ್ಲೇ R raised to 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ R ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ at 27 degrees Celsius. Then molar mass of gases, molar mass ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? As you know, URMS. Okay, so first write down what they have given. URMS is how much? It is 30 into square root of R. R raised to 1/2 ಅಥವಾ square root of R ಎರಡು ಒಂದರೆ. And temperature is 27 degree Celsius. Convert this into Kelvin. Kelvin convert ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 273 plus 27. That is equal to how much? That is equal to 300 Kelvin. Now, what is the formula to find the RMS velocity? URMS is equal to square root of 3RT divided by M. Now they have mentioned URMS is 30 square root of R is equal to square root of 3R. Temperature is how much? Temperature is 300 Kelvin. So into 300 divided by M is molar mass. That is how much? That you have to calculate. So write it as it is. So now square on both sides. Upon squaring, what happens? 30 square is 900 into square root of R into square is R only is equal to square root ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ
So what you will get? 3 into 300 is 900 into R divided by M. So M is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? Cross multiply ಮಾಡ್ರಿ. You will get 900 R divided by 900 R. That is equal to how much? Both will get cancelled. 1. So 1 gram per mole will be the answer. See which option is right here. So here all are given in terms of kg per mole. Kg per mole ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. So you have to convert that into kg now. M is given in a gram per mole. Okay. Convert that into kg. How you will convert? Divide this 1 by 1000. So you will get 0.001 kg per mole. So this is the answer. So see these options. Which one is right? Option B, 0.001 kg per mole is the correct answer. Fourth one, consider a real gas placed in a container. If the intermolecular attractions are supposed to disappear suddenly, which of the following would happen? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು? ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆಸ್ ಯು ನೋ, ವೆನ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ intermolecular forces, weak intermolecular forces irtav. Now it is taken in a container. One container olaga tagondaiತಿ. If that intermolecular force disappear ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ? ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. Then what happens? Pressure decreases, pressure increases, pressure remains unchanged, gas collapses. Pressure decrease ಆಗುತ್ತಾ? No, because when the intermolecular forces gets disappear, the molecules will become free to move in all direction, and hence they will collide against the walls of the container, and hence the pressure on that container will get increases. Therefore, upon disappearance of intermolecular attractions, the pressure of gas will get increases. Therefore, the option B is the right answer. Next, fifth one, the pressure of a real gas is less than the pressure of an ideal gas because of real gas the pressure ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ there is a presence of intermolecular force. Intermolecular force ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತಾವು? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ intermolecular force is absent, then the molecules are free and they will exert more pressure on the walls of the container. And in real gas, due to the presence of intermolecular forces, pressure is less. And in case of ideal gas, the absence of ideal gas will lead to the increase in the pressure of that gas. And hence, pressure of real gas is less than pressure of an ideal gas. Yakri? Because intermolecular force of attraction. ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಇಫ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ critical temperature means? The temperature above which gases can be liquefied is said to be critical temperature. So if that gas has temperature more than critical temperature,
then it can be liquefied. So this option A is the right one. Then what is the option B? Its pressure is more than critical pressure. No, critical pressure means the pressure ideal gas can be liquefied is said to be critical pressure. Okay, so therefore this option or this statement is wrong. And its pressure is more than Pc at temperature less than Tc, that is also wrong. It cannot be liquefied at any value of P and T. This one is also wrong. So option A is the correct statement. Seventh one, a closed flask contains water in all its three states, solid, liquid and vapor, at 0 degrees Celsius. In this situation, the average kinetic energy of water molecules will be ಏನೈತ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅದ ಅದರೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಅದ and that water is present in solid, liquid and vapor. Solid nu adavu, liquid form ಒಳಗೂ ಅದ, vapor form ಒಳಗೂ ಅದ at temperature 0 degrees Celsius. So in this situation, the average kinetic energy of water molecules will be equal in all the three states. ಮೂರದ್ರೊಳಗೂ kinetic energy same ಇರುತ್ತಾ? Greatest in vapor state, greatest in the liquid state, greatest in the solid state. Since you know that as movement of molecules increases, kinetic energy of water molecules will also increases. So in solids, molecules are held strongly, in liquids, molecules are held loosely, and in gaseous form, molecules are freely moving, and hence the kinetic energy of water molecules is greatest in vapor state, and hence option B is the correct answer. Eighth one, alpha, U and V represent most probable velocity, average velocity and root mean square velocity. The correct order among the following is, so most probable velocity ಎದರಲ್ಲೇ indicate ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ U, average velocity V and root mean square velocity that is denoted as U. So as you already know, if the value of U is 1, okay, then the value of V is 1.128 and value of U will be 1.225. That's it. Ratio ತಗೊಂಡಿರಿ already, most probable, root mean square and this average velocity. Okay, if value of U is 1, most probable velocity the value 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ average velocity ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1.128 and root mean square velocity ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1.225. ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚದರಿ ಇಲ್ಲಿ? U, that is root mean square velocity. So U is greater than, ಎದರ್ಕಿನ ದೊಡ್ಡದರಿ? V ಕಿನ. So and V is greater than U. U ಕಿನ V ಏನದರಿ? ದೊಡ್ಡದ. So V is greater than alpha. So sorry, here you have to write it as alpha. So alpha is most probable velocity. Hence alpha, if it is 1, V is 1.128 and root mean square is 1.225. That is U is greater than V is greater than alpha. So which option is right? Here option A is the right answer. Ninth one, initially the root mean square velocity of N2 molecules at certain temperature is U. If this temperature is doubled and all the nitrogen molecules dissociate into nitrogen atoms, then the RMS velocity will be ಏನದರಿ? starting RMS velocity of nitrogen molecules ಕೊಟ್ಟಾರ. Okay, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋರಿ? just RMS velocity of N2 is equal to, how you will calculate? 3RT divided by M. Okay, now N2, substitute the values. 3R, temperature is not given, simply certain temperature ant kotara, T ante hogri, and M is molar mass. So what is molar mass of N2? N ant helidre estu? Atomic mass 14. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? N2. So 14 into 2 is equal to 28.
So here 3 RT divided by 28. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ N2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, N+N. ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ N, that is nitrogen atom, is equal to 3R. Temperature is doubled, so twice of the T into divided by M. M means what? Atomic mass, that is 14. ಈಗ N ಒಂದ ಅದ ರೀ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ತಗೋಬೇಕು 14. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T ಬದಲಿ 2T ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ನಾವು ಟೇಕ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ, ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫ್ N2 divided by root mean square velocity of N ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫ್ N2 ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3RT divided by 28 whole divided by square root of 3R2T divided by 14. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 14 1s 14 2s, T get cancels. So what will remain, ಏನು ಉಳಿತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 divided by 2 divided by 2. So what you will get, square root of 1 divided by 4. That is nothing but RMS of N2 divided by RMS of N is equal to square root of 1 divided by 4 means 1 divided by 2. Now what they asked, what is the RMS velocity of nitrogen molecules? Either the RMS ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Okay, so what you will get, RMS of N is equal to, cross multiply ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into RMS of N2. So let us consider this one as U. ಇದನ್ನ ಏನು ತಗೋರಿ, RMS velocity of nitrogen ನ U ತಗೋರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into U, and RMS velocity of nitrogen is equal to 2 into U. So that is the answer. So which option is right here? Option A is the correct answer. 10th one, the root mean square velocity of a gas is doubled when the temperature is. So root mean square double agutta when temperature changes. So to what extent, if we change the temperature, RMS velocity gets doubles. ಯಾವಾಗ RMS velocity double ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ನೋ that VRMS is equal to square root of 3RT divided by M. This is the formula that you have. Then 2 VRMS, that is double the RMS velocity. ಅದು ಏನು ಬರೀತೀರಿ, again that is also equal to 3RT divided by M. Now here the temperature is doubled, so let us consider this one as T dash. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, T dash, because this temperature you don't know. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. At temperature T, RMS velocity is V. At temperature T dash, twice the RMS velocity, double the RMS velocity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ T dash. ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. VRMS divided by 2 into VRMS, that is equal to square root of 3RT divided by M whole divided by square root of 3RT dash divided by M. So what you will get cancels, 3R, M. So what you will get, square root of T divided by T dash. So now you have 1 divided by 2. Here VRMS get cancelled out. So 1 divided by 2 is equal to square root of T divided by T dash. Now squaring on both the sides, ಎರಡು sides ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ.
1 divided by 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 square divided by 2 square is 4 is equal to ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಉಳಿತದ t divided by t dash on squaring ಮಾಡಿದಾಗ okay remember that. So now you want to know the t1 ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. So cross multiply ಮಾಡ್ರಿ t1 into 1 t1 is equal to 4 into t 4t. So when you increase the temperature by 4 times, then the RMS velocity will get doubled ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು 4 times of that initial temperature, then RMS velocity becomes doubles. Okay, so therefore here option A, when it is increased 4 times, the RMS velocity gets doubles. So option A is the right answer. Next 11th one. In a closed flask of 5 liters, 1 gram of hydrogen is heated from 300 to 600 Kelvin. Which statement is not correct? ಯಾವುದು statement correct ಇಲ್ಲ? So pressure of the gas increases. Option A, pressure ಏನಾಗತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. Option B, the rate of collision increases. Option C, number of moles of gas increases. Option D, energy of gaseous molecules increases ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. So when you heat the temperature at 300 to 600, as you know, pressure is directly proportional to temperature. So if temperature increases, pressure also increases. So option A is the correct statement. Statement correct ada, or but ಏನೋರ್ ಕೇಳ್ಯಾರ not correct ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. So option B, the rate of collisions increases. Kinetic energy ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ, collisions ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವ. Then option C, the number of moles of gas increases. The number of moles of gas will remain same because you have not added hydrogen gas to it. Just 1 gram ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೇನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 gram ಇರುತ್ತೆ. So number of moles of gas will remain same, but here they have given number of moles of gas increases. So this statement is wrong. Option D, the energy of gaseous molecules increases. Energy of gaseous molecules ಏನಾಗತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ because you have heated means you have supplied the energy. So energy of molecules will increases. So this is option C statement is not correct, and hence the correct answer is option C. So remember this. 12th question. At STP, standard temperature and pressure, 0.50 mole of hydrogen gas and 1 mole of helium gas have equal average kinetic energies, have equal molecular speeds, and occupy equal volumes and have equal effusion rates. Hydrogen and helium, they are present at same temperature, therefore their kinetic energy will remain same because a kinetic energy is directly proportional to temperature. So here temperature is same, that is standard temperature, and hence their kinetic energy will also be same. Okay, and they have equal molecular speeds? No, because both the gases are having different molecular mass, and hence it will not be same or equal. And occupy equal volumes, volumes nu equal irudilla, ಯಾಕಂದ್ರೆ number of moles ಏನದ ಇದು 0.5 ಅದ, ಇದು 1 ಅದ. So that is also wrong. Have equal effusion rates, again effusion rate is dependent on molecular mass, so it is also different, and here they have taken 1 mole and here it is 0.5 mole. Therefore at temperature, same temperature, the kinetic energy of the molecules will be same. So option A is the right answer. 13th question. The van der Waals equation reduces itself to the ideal gas equation. So van der Waals equation, it helps to determine the pressure and volume of real gas. The real gas ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ. ಸೊ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ equation, that is real gas equation, when it shows ideal gas behavior. Simply, if you know real gas shows ideal gas behavior at what condition, then you can easily answer this. Adanna ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ, at high pressure and low temperature. So if the pressure is high, the molecules are near to each other and hence there is a force of attraction will be there, and hence this option is wrong. ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ರಿಯಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವು ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ in such condition there is no intermolecular force will be present, and in such conditions real gases will show ideal gas behavior, and at that time van der Waals equation reduces itself to the ideal gas equation. So option C is the right answer. Okay, then 14th one, the compressibility factor for hydrogen and helium is usually. So here helium and hydrogen, they are real gases and occupies more volume than usual. Okay, ಅವು ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು helium usually real gases, ಅವು means they will not show ideal gas behavior and they will occupy more volume as compared to ideal gas, and hence the compressibility factor, that is Z, is greater than 1 because they occupy more volume. If they occupy very less volume, Z is less than 1. If they occupy the volume as that of the ideal gas, then Z is equal to 1. So remember these conditions, and here the hydrogen and helium occupy more volume and hence Z is greater than 1. So which option is right here? Option A is the correct answer. 15th one, soap helps in cleaning cloths because soaps dinda ನಾವು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೋಪ್ ಚೇಂಜಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋ, soaps will not increase the surface tension, they will decreases the surface tension. It absorbs the dirt. Soaps dirt anna absorb madudilla, and it lowers the surface tension of the solution. Yes, here when you add the soap, usually you know at the surface the molecules will experience the force, tension, and if you add the soap to that water, they will occupy the surface of that water, and hence the tension on the surface gets decreases, and hence it lowers the surface tension of the solution, and thus it increases the wetting property of cloth with water. Wet ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ವೆಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, and hence soap molecules will stick to the dirt and they will remove from the action of water. Water na rub ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಡರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಲೋವರ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಓಕೆ, and hence increases the wetting
ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಆಗೋದು, ಹಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ ದೆನ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾತ್, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು, ವೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ lowers, and hence soaps helps in cleaning cloths because they lowers the surface tension of the solution, and hence option D is the right answer. 16th, a pin or a needle floats on the surface of water. The reason for this is, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿನ್ ಅಥವಾ ನೀಡಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೇಲುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ತೇಲುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. It is because of surface tension, because when the molecules are present on the surface, the molecules which are present inside the solution, they will exert the force on the molecules which are present on the surface of the water. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, so that they will minimize their surface area. If surface area is more, then the surface tension will also increases, and hence to minimize them they will exert the force in upward direction, and hence when something will come on the surface of that water, then it will start to float. Okay, so hence the reason for this floating is surface tension. Okay, bhal heavy idre float agodilla, only needle or leaves. Okay, when you will consider such kind of things, they will float on the surface. Area and volume will also matters. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಅದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the right answer. Then 17th question, a drop of oil is placed on the surface of water. Which of the following statement is correct? It will remain on its sphere. ಈಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಅದ ರೀ, ಓಕೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೇರ್. ಇದ ಸ್ಪೇರ್ ರೀತಿನ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಥಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರೋ ಬದಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? ವೆನ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆನ್ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ adhesion between water molecules and oil molecules dominates the force of cohesion between oil molecules, it will form a thin layer or it will spread as a thin layer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, cohesion. Okay, already I have explained about this in previous video. So cohesion and adhesion. Cohesion means it is the force of attraction which is present between the particles of same substance ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೊಹಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುವು? ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಆಲ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್. ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ adhesion. If the particles of oil are having more attractive force with themselves, that is cohesion, then they will remain as spherical. Suppose ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, if they won't attract the oil particles, then also the oil will remain spherical in shape only. But due to the adhesion of oil and water particles is more, the thin layer will be formed on the surface of the water, and hence option B is the right one. A thin layer, ಅದು ತೆಳವಾದ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so option B is the right answer. Then 18th one, small droplets of a liquid are usually more spherical in shape than larger drops of the same liquid because, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಶೇಪ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಅವು ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್, if they fall on the surface, large droplets have not been completely spherical. But when you consider small droplets, they are more spherical. ಅವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, force of surface tension is equal and opposite to the force of gravity. Force of surface tension predominates the force of gravity. Option C, force of gravity predominates the force of surface tension. Option D, force of gravity and force of surface tension act in the same direction and are equal. So ಯಾಕಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ? When the large droplet is added, the mass of that droplet is more, and as mass increases, the gravitational force will also increases, and hence force of gravitation is more than surface tension. Surface tension ಕಿನೂ gravitational force ಏನಾಗತ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಗತ್ತೆ. Hence the force of gravity predominates the force of surface tension. ಯಾಕೆ? ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. And why small droplets are spherical? Because the small droplets, they have less mass and hence the gravitational force is less and surface tension is more. Therefore, force of surface tension predominates the force of gravity, and hence option B is the right answer. The next one, statement 1, jet aeroplane flying at a high altitude need pressurization of the cabin. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಜೆಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಟ್ ಅ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು you have to select which statement is right or which statement is wrong, or whatever they have given options that you have to see and tick the correct answer. So first option, that is a, both statement 1 and statement 2 are true and statement 2 is the correct explanation for statement 1. So ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪ್ರೆಷರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷರೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1? ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ
As you move to the high altitude, there will be the decrease in pressure. As a result of decrease in pressure, the oxygen which is present in air will not dissolve in the blood. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ we need to pressurize the cabin, and hence the pressurization of cabin is correct statement, but oxygen is not present at higher altitude. This is the wrong statement, because at high altitudes also oxygen is present, but due to the decrease in the pressure, the oxygen will not dissolve in the blood, and hence it creates problem for breathing. Okay, so statement 1 is true or correct, but statement 2 is false or incorrect ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So based on this you have to select the option. So option A is not correct one. Both statement 1 and statement 2 are true, but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. So ಇಲ್ಲಿ both statements 1 and 2 are true ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, correct ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, so that is also wrong. Then option C, statement 1 is true, but statement 2 is false. So statement 1 ಏನದ ರೀ correct ಅದ, statement 2 ಏನದ ತಪ್ಪದ. So this is the right answer. So option D ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಡಿ, both statement 1 and 2 are false. So this is also wrong. So the statement 1 is true, but statement 2 is false. This is the correct option, and hence option C is the right one. Next, 20th question. Among the following, the incorrect statement is. Incorrect ಯಾವುದಿದ್ರೊಳಗೆ? Option A, at low pressure real gases show ideal behavior. Low pressure ಒಳಗೆ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಶೋ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ ಬಟ್ temperature should be high, and hence at very low temperature real gases will not show ideal behavior. So this one is the incorrect statement. Therefore option B is the right answer. Answer ಯಾವುದು correct ರೀ? Option B. ಯಾಕೆ? Because they asked you to find the incorrect statement. ನೀವು incorrect statement ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So B is incorrect statement, and hence it is the answer. Next, 21st. If P, V, M, T and R are pressure, volume, molar mass, temperature and gas constant respectively, then for an ideal gas the density is given by. So pressure, volume, molar mass and temperature and gas constant you got are. Then what is the density of that ideal gas? So what is the ideal gas equation? PV is equal to nRT. So this is the ideal gas equation. Now for unit mole, so let us consider n is equal to 1. Then what would be the equation? PV is equal to RT. So now I will cross multiply the P here. So V is equal to RT divided by P. Now what is density, or density find out ಮಾಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. So density, that is D is equal to ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, density ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ. So mass divided by volume ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now what is volume? Volume is nothing but RT divided by P. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, that is equal to RT divided by P. So substitute that value of V in this equation. So what you will get? D is equal to M divided by V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದರಿ, RT divided by P. So now simplify this. P will go to the numerator and RT will remain at the denominator. So D is equal to PM divided by
RT. So this is the answer. So which option is right here? PM divided by RT. So option D is the correct one. 22nd, the pressure remaining the same, the volume of a given mass of an ideal gas increases for every degree centigrade rise in temperature by definite fraction of its volume at. As pressure kept constant, with increase in temperature, the volume of the gas will also increases. So from what temperature the volume of the gas gets increases? So according to Charles' law, volume of given mass increases or decreases by 1 by 273 of its volume at 0 degree Celsius for each degree rise in temperature. Okay, so ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಗೊತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಈಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ? 1 divided by 273 of the initial volume. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಪ್ಲಸ್ 1 divided by 273 ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 by 273 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು -1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again the volume gets decreases. How many times the volume gets decreases? 1 divided by 273 times of the volume gets decreases anta helthu. So very small change in volume takes place and that will starts from 0 degree Celsius according to Charles' law, and hence option A will be the correct answer. Okay, remember that. 23rd, from a heated mixture of nitrogen, oxygen and carbon, two compounds are isolated. The rates of diffusion of the two isolated compounds are almost identical. The two compounds are what they have given. A mixture is there, in that 3 elements have been mixed, that is nitrogen, oxygen and carbon. Upon mixing, 2 compounds are formed. 2 compounds ಏನಾಗೈತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೈತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು 2 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ 2 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್? ಆ 2 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ? ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. 2 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ inversely proportional to square root of molar mass. So now you need to find the molar mass. If you find the molar mass of these compounds, whichever pair is having same molar mass, those things will having rate of diffusions values will be same. Okay, so let us find one by one. N2O. N2, what is the molecular mass of N2O? N2 is 28 plus oxygen is 16. So how much you will get? 16 plus 28, 44. And another one is CO2. So CO2, carbon is 12 plus oxygen is 32, because 1 oxygen is 16. 2 oxygen means 32. So 12 plus 32, 44. So simply here N2O is having 44 and CO2 is having 44. If they are having same molar mass, then the rates of diffusion is also same, and hence option A is the correct answer. You can also find for CO and NO. CO ಎಷ್ಟದರಿ 12 plus O 16 ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ 16 plus 12 28.
NO 14 plus oxygen in the 16. How much it becomes? 30. So these are not having same molar mass and hence their rate of diffusion is different. So option A. Similarly, you can find it for C and D also. So when you have answer that is option A, then no need to find the other options. Okay. So option A is the right answer. 24th. For an ideal gas, number of moles per liter in terms of its pressure, gas constant R and temperature T is. So what is the ideal gas equation? PV is equal to nRT. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಎನ್ ಬೈ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪಿ is equal to n by v into rt. So n by v is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, r and t. ಇವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿ. ಸೊ p divided by rt. So n by v is equal to p divided by rt. So which option is right here? Option C is the right answer. 25th. The ratio of the rate of diffusion of helium and methane under identical conditions of pressure and temperature will be. So helium the rate of diffusion, okay, and methane the rate of diffusion na ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, find out ಮಾಡಬೇಕು ratio. So how you will find out that? So as you know, ratio of rates of diffusion is equal to square root of m2 divided by m1. So this formula we have used a lot of times while solving the problems. So here let us consider rate of diffusion of helium divided by rate of diffusion of methane is equal to, m2 means molar mass of methane, that is how much, 16, divided by m1 is molar mass of helium. Helium, its molar mass is 4. So how much you will get, 4 ones are 4 twos are. So that is equal to 2. So ratio of, so 4 ones are, sorry, here it is 4 fours are. So square root of 4 is 2. Therefore ratio of diffusion rates of helium and methane is equal to 2. Therefore which option is right? Option B is the correct one. 26th. The total pressure of a mixture of two gases is. So according to Dalton's law, one Dalton's law anta baruttri. So according to Dalton's law of partial pressure, the total pressure of a mixture of gases is equal to the sum of partial pressures of those gases. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, P1 plus P2 is nothing but, the P1 is partial pressure of component 1, P2 is partial pressure of component 2. So sum of these partial pressures gives the total pressure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Partial pressure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, pressure exerted by individual gas is said to be partial pressure. So option A, the sum of the partial pressures, is the right answer. 27th. Which one of the following indicates the value of the gas constant R? So R, it has different values, okay, based upon the given things. Whatever units they have given, based on that you have to take the value of that R. So here are the values of R in different terms of units. So among these you can find that the option A, that is 1.987 calorie per Kelvin per mole, is the correct answer. So option A is the right one. So remaining all are the wrong things. So option A is the correct answer.
Next, 28th, the temperature of the gas is raised from 27 degrees Celsius to 927 degrees Celsius. The root mean square velocity is. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸದ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ 27 ಇದ್ದಿದ್ದು 927 ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರವರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ T1 is 27 degree Celsius. How much it is? Convert that into Kelvin. 273 plus 27 is equal to 300 Kelvin. T2 is how much? 927 degree Celsius. That is equal to 273 plus 927 is equal to 1200 Kelvin. So RMS velocity ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ RMS velocity of 1, that is when temperature is T1, and ratio of RMS velocity when temperature is T2, that is equal to, how you write, T1 divided by T2, because you know the formula VRMS is equal to square root of 3RT divided by m 3R, all are constants because same gas is taken. Gas same ada, temperature ashte change ada. So one T1 ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ T2 ಬರುತ್ತೆ. So when you take the ratio you will get T1 and T2. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವು. So now they substitute the values. VRMS 1 divided by VRMS 2 is equal to square root of T1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ ರೀ 300, T2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1200. How much you will get? 1 za 4 za. Square root of 1 divided by 4, that is nothing but 1 divided by 2. So what they have asked? They asked to find the RMS velocity if temperature is raised to 927 degrees Celsius. That is 927 degrees Celsius ಗೆ RMS velocity ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ತಗೋಬೇಕು VRMS of 2 ಅದಾ. ಸೊ VRMS 1 by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ 1 divided by 2. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನು 1 by 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 by 1 because I want VRMS of 2. So 2 times that of VRMS 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಟ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದದಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್? The option D is the correct one. The option correct really option D. 29th question. At STP 0.50 mole of H2 gas and 1 mole of helium gas have what they will have? So at STP both are having same kinetic energies. Okay, kinetic energies illen irtavri same irtavu. So therefore option A is the right answer. Option A is correct. And 30, root mean square velocity of a gas molecule is proportional to, as you know, RMS velocity is equal to square root of 3RT divided by m. Now 3RT, okay, those values are constant. They asked you how RMS velocity is dependent on molar mass. So you can say RMS is equal to 1 by square root of m. So square root ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದ್ರಿ 1 divided by m raised to 1 by 2. So ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ m raised to minus 1 divided by 2. That is RMS velocity. So RMS velocity of gas molecule is proportional to m raised to 1 by 2 minus 1 by 2. So option C is the right answer. 31st, at what temperature the rate of effusion of nitrogen would be 1.625 times than that of sulfur dioxide at 50 degree Celsius. So ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರಿಗೆ N2 effusion rate 1.625 times SO2 ಆಗಿರುತ್ತೆ at temperature
50 degree Celsius. So how you will solve this? So as you know, rate of effusion or diffusion is directly proportional to RMS velocity. And what is RMS velocity? It is equal to square root of 3RT divided by m. And here 3R is constant, so we can only write T divided by m. So when we consider the nitrogen ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ URMS of nitrogen, okay, 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ temperature of nitrogen divided by molar mass of nitrogen. So for sulfur dioxide, URMS of sulfur dioxide is equal to square root of T sulfur dioxide divided by M sulfur dioxide. So take the ratio togori UNO2 divided by UN2, N2 it is nitrogen, divided by USO2, that is equal to, so n barutrile square root of TN2 temperature of nitrogen divided by temperature of sulfur dioxide into molar mass of sulfur dioxide divided by molar mass of nitrogen. So ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So now the substitute the values, what you will get? So temperature of nitrogen that you need to calculate, so TN2 into 64, that is molar mass of sulfur dioxide. ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 32, O2 is also 32, so 64, hence I have written 64, and temperature of sulfur dioxide is 323 because it is 50 degrees Celsius. 50 plus 273 is equal to 323 Kelvin. So that is 323 into molar mass of nitrogen, that is 28. So if you simplify this, you will get the answer T2 is equal to 373 Kelvin. That is temperature of nitrogen. So at this temperature, the rate of effusion of nitrogen is 1.625 times than that of sulfur dioxide. So remember this. So which option is right here? Option C. So here the option C is the right answer. 32nd, the rate of diffusion of methane at a given temperature is twice that of X. The molecular weight of X is, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, they have given rate of diffusion of methane is twice that of rate of diffusion of X ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೌದಾ, at given temperature ಎರಡು ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ X. So now what is the molecular weight of X that you need to calculate? So as you already know, so rate of diffusion of CH4 divided by rate of diffusion of X is equal to molar mass of square root of molar mass of X divided by molar mass of CH4. So ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ RCH4 divided by RX is equal to square root of MX into divided by CH4 is 60. Now what is rate of diffusion of CH4? It is twice of the rate of diffusion of X. So 2RX divided by RX is equal to square root of MX divided by 60. RX get cancel out, so you will get 2 is equal to square root of MX divided by 16. So now squaring on both sides, square theory. So what you will get, squaring 2 2s are 4, and here the square root will get cancel out, so it will remain MX divided by 16. So MX is equal to 16 into 4. How much it gives? It
It gives 64. So molecular weight of X is 64. So which option is right? Option A is the right one. 33rd, X ml of hydrogen gas effused through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the effusion of the same volume of the gas specified below under identical conditions is. X ml of H2 gas ಏನಾಗತ್ರಿ ಎಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಎ ಹೋಲ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗತ್ರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ 5 seconds. Suppose the time taken for effusion of same volume of gas specified below under identical conditions is. So same condition ಒಳಗೆ ಎಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಟೇಕ್ಸ್ 10 seconds, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೇಕ್ಸ್ 20 seconds. ಇದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫ್ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಎಫ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ 5 seconds. ಆ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು? ಸೊ ಸಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ಯೂಷನ್ is inversely proportional to square root of m. Now let us consider r1 divided by r2 and then it becomes square root of m1 divided by m2. Okay, so sorry, here you will take r2 divided by r1, then it becomes m1 divided by m2. So rate of diffusion is nothing but volume of gas passed divided by time taken. ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೂ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ R2 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ V2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T1, R1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ V1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ M1 divided by M2. So this implies, so V2 that is unknown, let us take it as x2 divided by, it is t2, so x2 divided by t2 whole divided by x divided by 5, because there they have mentioned x ml of H2 gas will passes in 5 seconds, effuses in 5 seconds. So this is equal to square root of m1 is molar mass of hydrogen, that is 2, divided by m2 is unknown. What it implies, 5 will goes here, so it gives 5 divided by t2. Okay, because it is having x, so it is not x2, it is x, so it is also x get cancel out, so you will get 5 divided by t2. 5 divided by t2 is equal to square root of 2 divided by m2. Now again squaring on both sides, so what you will get, 25 divided by t2 square is equal to 2 divided by m2. Okay, this you should calculate. So again madri m2 andre ille ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ, 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್, 10 seconds ಸಿಗಬೇಕು. ಹೀಲಿಯಮದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 25 ಅದರಿ divided by t square is equal to 2 divided by m2 ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4. ಸೊ 2 1s 2 2s ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ 25 divided by t2 is equal to 1 divided by 2. ಸೊ t2 square is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50, square root of 50, it is not 10. So this is wrong, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ O2 ತಗೋರಿ, O2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 32. ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್, 25 divided by t2 square is equal to 2 divided by 32. 2 1s 2 16s. So t2 square is equal to 25 into 16, that is equal to how much, 25 into 16 is 400 t2 square.
ಸೊ T2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? T2 is equal to 20 seconds. ಹೌದಾ? square root of 400 is how much? You will get 20 seconds. So for oxygen, how much they have given? They have given 20 seconds. So this relation is right. So hence option B is the right answer. So if you calculate for CO and CO2, you will not get 25 and 55. ನೀವು CO ಗೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, CO2 ಗೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 44. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 12 + 28. ಸೊ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ T ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 55 ಅಥವಾ 25 ಬರಬೇಕು. ಬಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ T2 is 20 seconds. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್. 34th, the rate of diffusion of a gas having molecular weight just double of nitrogen gas is 56 milliliter per second. The rate of diffusion of nitrogen will be. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? The rate of diffusion of gas having molecular weight ಏನದ್ರಿ? just double the nitrogen gas. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್? 56 milliliter per second. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಡಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ 56 ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ, rate of diffusion of X divided by rate of diffusion of nitrogen, you have to take the ratio, then square root of what you will get? Molecular mass of N2 divided by molecular mass of X2. So now you have one condition, that is molecular mass of X is twice the molecular mass of nitrogen. So now substitute the values in this equation. Rx, okay, how much it is? 56. ಎಷ್ಟದರಿ? ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟದ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ 56 ಅದ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R(N2), ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ N2, ಅದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ mn2, that is how much? So simply write it as mn2 divided by mx2. ಎಷ್ಟದರಿ? twice that of the N2, molecular weight of nitrogen. ಏನಾಗುತ್ತೆ? molecular mass of nitrogen get cancelled out. What you will get? 56 divided by rate of diffusion of nitrogen, that is equal to how much you will get? Square root of 1 divided by 2. So 56 divided by Rn2 is equal to 1 divided by root 2. That is nothing but Rn2 is equal to 56 into 1.414, because root 2 is cross multiplied and its value is 1.414. So how much you will get? Rn2 is equal to 79.19 milliliter per second. So which answer is right here? So option A will be the correct one. Next, 35th question. Which pair of the gaseous species diffuse through a small jet with the same rate of diffusion at same pressure and temperature? Diffusion rate ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎದ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ NO is 14 plus 16, that is equal to 30. Okay, 30 ಬರುತ್ತೆ. So nitrogen is 14, oxygen is 16, and CO, carbon atomic mass is 12 plus oxygen is 16. You will get 28. So both are having different molar masses, so it is wrong option. Then option B, nitrogen oxide, that is 30, already you have calculated, and CO2 it will be 44. Carbon is 12 and oxygen is 32,
So it gives 44. Option C, NH3. NH, again N is 14, H3 that is 3, so 17. PH3, its atomic mass is 30 plus 3 that is 33. So this is also wrong. So nitrous oxide, NO, that is again how much it is, 30 plus C2H6. Carbon is how much, 12 into 2 plus hydrogen is 6. 12 into 2 is 24 plus 6, that is equal to 30. Here you can find that nitrogen oxide and ethane are having same molecular mass, and hence the rate of diffusion of NO and ethane are same, and hence option D is the right answer. So this is all about the chapter states of matter and some important questions for KCET, NEET and JEE. So try to solve more and more problems on this states of matter. Thank you.